どうぞ。はい。Okay, so now we're on YouTube, and hi everyone, how's it going? Hi. Thank you for coming today, and welcome to Tokyo KOTOBA Online Open Mic. And this is the international open mic event presented by KOTOBA Slam Japan, which is a national poetry slam, national poetry and spoken word slam in Japan. And I'm your host today. My name is Nami Naito, a dancer and a poet in Japan. And let me introduce our co-host today, and Takaki. Hi. Yes, he's a rapper and a poet. And she's not come here yet, but Sayaka Kimura, and she's co-host too. And Mako, is she here today? Yeah, I'm here. Yeah. Hi, Mako. And we also have KOTOBA Slam Japan representatives, Yuri Miki. Hi, everyone. She's champion and our boss, and of course, poet. And we have Jordan Smith as a representative too, but he's recently busy, so maybe not here today. Okay. 皆さん、こんばんは。東京言葉オンラインオープンマイクへようこそ。東京言葉オンライン噛んじゃった。TKOO 今からスタートです。はい、このオープンマイクは日本のナショナルポエトリースラムである言葉スラムジャパンが運営しています。で、本日のメイン MC は私、内藤奈美が務めさせていただきます。コーホストとして、高木さん、木村沙耶香さん、今ちょっとまだ来てないんですけれども、沙耶香さん、そしてまこさん、また、KSJ 運営代表、三木優里さん、そして、最近お仕事でお忙しいジョーダン・スミスさん、今日も、来てくださることは難しいと思いますが、このメンバーでお送りしております。Okay, and our purpose of this open mic is creating a chance of international interaction, and spoken word artists in Japan and the people from all around the world can exchange their performance here. We believe this place can be a chance to break the language barrier for both Japanese poets or performers and those from outside Japan. Anybody from any country is welcome to perform in any languages. And this open mic is moderated both in English and Japanese. Okay, I'm not so good English speaker, so sorry about that. But, okay, so everyone, feel free to share your comments and any SNS accounts on Zoom chat. Also, if you can share your text or share URL that everyone can reach your works, that would be great. はい、TKOO は今まで言葉の壁によりなかなか交流ができなかった日本のパフォーマーと、海外の皆さんが一堂に会しまして、お互いのパフォーマンスを聞いたり、聞いてもらったりできる場所です。私たちはこの発表の場にあらゆる国からのご参加を歓迎いたします。また、このオープンマイクの進行は日本語と英語で行います。皆さんぜひ、参加者の皆さんですね、チャットを使って積極的にコミュニケーションを取っていただければと思います。そして YouTube にいらっしゃる皆様もぜひぜひコメントなどを、たくさんしてくださると嬉しいです。また参加者の皆さんはパフォーマンスした作品のテキストの URL ですとか、そういったものを共有していただいても大変喜ばれると思いますので、よかったらどんどんシェアしていってください。Okay, then before we start, let me explain about some rules. In this open mic, each performer has 4 minutes for your performance. The order of performance is on the list we sent you beforehand, so please look at it if you want to see when you're going to perform. Is it now on the chat? Maybe? Yeah. Okay. Yes. Please look at it. And please mute your microphone except during your own performance times so that everyone can listen to the performer's voice clearly. And unmute the mic when we call your name according to the order.
And if there is no answer when we call your name for a while, sorry, but we are going on to next performer. So please stay there around your performance order. はい、パフォーマンスはお一人4分以内となっております。出演順は事前にお送りしているエントリーリストの通りです。で、今チャットにも投稿してますので、参加者の皆さんはそちらでもご確認ください。ご自身のパフォーマンス時間以外はマイクをミュートにしておいていただけると大変助かります。で、順番が来たらお声掛けしますので、ミュートを外していただければと思います。で、万が一、しばらくお名前をお呼びしてもいらっしゃらなかったということがありましたら、申し訳ないんですが、次の方の順番に移らせていただきます。で、後から来られた場合などは、なんていうか、随時、はい、順番でお呼びしていきます。Okay, these are the rules for the open mic. Does anybody have any question about the open mic? Okay, thank you. はい、オープンマイクのルールは以上となりますが、日本の皆さんも何かご質問などはございますでしょうか？大丈夫でしょうか？大丈夫そうですね。はい、ありがとうございます。では、one more information from us for today. And as we announced beforehand, and today's TKOO is a special session because we have our first guest performer, R.C. Weslowski, poet from Canada. Hey, thank you, RC. Okay, we're very honored that he chose TKOO as the place for his world tour performance in Japan. And after the open mic performers, we'd like to take some time to give a guest performance by RC. I hope you're all looking forward to watching and hearing his great performance. Of course, I'm so excited too. はい。事前にお知らせしておりました通り、今日はちょっとスペシャル回となっております。と言いますのも、初めて TKO に海外からの、ゲストパフォーマーさんがいらっしゃるということでね、RC さん、カナダからの、詩人さんが今日は来てくださっております。ねえ。ありがとうございます。ですね。はい。で、彼は今、ご自身の出版、詩集かなを出版された、ということに、関わるというか、のためにですね、ワールドツアーを、オンラインオープンマイクとかオンラインでワールドツアーを行っていらっしゃるということで、その、日本ツアーの、ね、場所として TKO を選んでいただけたというのは大変光栄なことだと思っております。ありがとうございます。はい。なのでね、皆さん、オープンマイクの、今日エントリーしてくださっている10名の方のパフォーマンスが終わったら RC さんのゲストパフォーマンスのお時間となりますので、ぜひぜひ最後まで今日は楽しみに待っていていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。Okay, then let us start today's TKOO. Okay, and then as our first performer and as なんだ英語が出てこない。Sorry. I can't speak English. So as a opening act, I'd like to call Takaki from TKOO. Hey, hello everybody. こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。So first of all, let me share the screen, my screen. So ミキさん、許可の方をお願いしてもよろしいでしょうか。あ、いけましたね。ありがとうございます。少々お待ちください。Okay, so today, by the way, nice to meet you guys. I'm Takaki, Tokyo-based poet and rapper, and today I'm gonna read my poem. And this is in Japanese, but I prepared English translation, so I'm gonna
share the script. So, wait a minute. Do you guys see this? Okay. So, the title of the piece is Traumatic Tragic. 森で出くわした虎の目みたいな、草原で息絶えた馬の目のよう、浮かぶ絵の向こう、いやレンズだと思っていたアクリル板の手前で少年は涙をこらえている。雨音に落ち着きを覚えるのは、私が屋根の下、網戸を隔てて聞いているからです。ひとしきり水浸しで、味のしない雨を服からすすっていた少年に、いつしか思いを馳せます。7月は少し前まで、他のなんちゃら月と同じで、ずっと大したことのない季節でした。ほんの少し前から、私の体温を下げるようになりました。8月もひどいものです。肌に不思議な膜が張られて、真夏の熱が僕を蝕むのを邪魔します。いつからか夏は緑の日から始まって、9月の終わりになっても俺を起こしてくれません。鉛の蛇とはしばらく会っていませんが、代わりにミミズが雨に誘われて顔を出します。気づけば夜が明けてしまうように、歩は少しずつ進みます。ただ、真夜中の土砂降りの中、袖をすする少年のことはずっと覚えています。私の他に見える人がいないようです。私には未だ抱きしめるほかありません。ただ、ぎゅっと抱きしめるのです。その間も彼はずっと、なぜか通れないトンネルを睨んでいます。その眼差しはどこか、森で出くわした虎の目みたいな。私はというと、彼を見続けます。その眼差しはどこか、草原で息絶えた馬の目のようで、浮かぶ絵の向こう、いや、フィクションだと思っていた事実を前に、少年は涙をこらえている。ただぎゅっと抱きしめる。きっと大丈夫。代わりに私が笑っている。That's it. Thank you very much. Thank you, 高木。ありがとうございます。いや、素晴らしいです。テキストも共有していただいて。ありがとうございました。これはスライドをしながら読むのはなかなか難しいということが今判明しましたね。確かに、しかもそれをそのまま読んでるわけじゃないですもんね。Yeah, it's kind of difficult. Sliding the and reading. Yeah. So, なんかとても幻想的詩情のあるおとぎ話というようなスタイルを、そしてまたそのイケボでね、読んでくださるということで、はい、大変素敵な時間でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、高木さんのパフォーマンスでした。Thank you, Takaki, for your great performance. It's so poetic and fantastic and fairy tale-like story. I love that. ありがとうございます。Okay, then we're going to go on to today's open mic performance. Yay! はい、ではここからは、オープンマイク今日したがダメ。はい、オープンマイクパフォーマンスの方に移らせていただこうと思います。では、最初のパフォーマーさんからお呼びしていきましょう。And as our first open mic performer, I'd like to call on Umesh. Hello, 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 hello. Hello, hello. Am I audible and visible? Hey. Yeah, am I audible? Am I audible? Yeah.
Yeah. Yeah. This is very clear. It's okay. Excellent. Okay, here we go. Okay, you have 4 minutes for your performance. Let's start. Perfect. Yeah, this is the first one, short one. Preacher, teacher, prisoner, jailer, friend, enemy. Preacher, teacher, prisoner, jailer, friend, enemy. Hunger in different shapes have consumed all. Hunger in different shapes have consumed all. This is the second one. War was fought, someone won, somebody lost. War was fought, someone won, somebody lost. Like a souvenir, frozen blood stops. Like a souvenir, frozen blood stops. This is the next one. It's called shit called love. Moments, hours, days, year long he waited. Sunrise showered him like dewdrops, bathing rose petals. Searching for love, he searched the clouds, and the clouds carried him to places where he found new love, just to wash it down by pouring rain. Once again, his search in vain. The truth of true love remained an enigma. Gave others so much love, still his well was always filled with love. He lived to love others. He forgot he deserves small little piece of shit called love as well. He forgot he deserves the small little piece of shit called love as well. Thank you. Thanks a lot. You can find my book, Light Shadow Life, on Amazon, and some of the Japanese people have read it and they love it. So it's available on Amazon. Please go and read it. And I have got open mic. It's 8 p.m. India time in next 2 hours or something. Please do join. Thank you. Thanks a lot. Yeah, thank you, Umesh. Your great performance. And I think your poem is like a song, and your voice is like a rhythm itself. So it's a musical and wonderful. Thank you, as always. Yeah, please come back again. Yeah, Umesh, if it's okay, you can share the link URLs for your books and your events also. Sure, man. Yeah, Thank you. はい、ありがとうございました。梅酒さんのパフォーマンスでした。とてももう歌い上げるような素晴らしいお声とね、言葉のリズムやというのがとても音楽的だなということをちょっとお話しさせていただきました。そして梅酒さん、オープンマイクかな、これから開催されるということなのでね、もし皆さん興味おありの方いらっしゃいましたら、チェックしていただければと思います。はい、ありがとうございました。Thank you. Okay, so our next performer is 高安森さん from Japan. こんばんは。こんばんは。はい。音聞こえてますかね？大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。しっかり聞こえております。そしたら今日は、はい頭脳警察のパンタさんもやったカバーをするんですが、ちょっと前置きだけよかったら英語に翻訳していただけますか？今から言う前置きをちょっとだけ。前置き、はい。はい。私は今から、もう今はなき日本のセクトの一文を読みます。そして、私は、どのようなセクトにも入っておりませんが、いくばくかの、共感を持って読みます。ただ、ここで、出てくる We、我々というのは、
我々を名乗る権利があるのは死者だけだという評論があることも一言申し伝えておきます。以上です。ごめんなさい、ちょっと難しいな。ごめんなさい。そうですね。So, from 森さん and So, なかなかちょっと全てをお伝えするのが難しいかもしれないんですけれども、and he said, I'm going to read a sentence from no, this is Japanese sect, and I am not a member of any sect, but なんだろう、ごめんなさい、森さん、セクトのメンバーのではない私はどのようなけれど、私はどのようなセクトのメンバーでもありません。はい、と言ってます。はい。はい。が、それをお伝えしました。はい。はい、ですが、いくばっかの共感を持って、はい、今から読みますと。はい。OK。はい。くださいね。はい。He said, I am not a member of this sect, but I read it with some sympathy with it. はい、ということです。OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら、じゃあ、始めます。はい、はい、お願いいたします。世界革命戦争宣言、共産主義者同盟、赤軍派、日本委員会によるものです。ブルジョアジー諸君、我々は世界中で君たちを革命戦争の場に叩き込んで一掃するために、ここに公然と宣戦を布告するものである。君たちの歴史はもはや分かりすぎている。君たちの歴史は血塗られた歴史じゃないか。君たちの間の世界強盗戦争のために我々は騙され、互いに殺し合わされてきた。嘘だとは言わせない。我々はもうそそのかされ、騙されはしない。君たちにベトナムの民を好き勝手に殺す権利があるなら、我々にも君たちを好き勝手に殺す権利がある。君たちがブラックパンサーを殺し、ゲットを戦車で押しつぶすならば、我々にもニクソン、佐藤、キッシンジャー、ドゴールを殺し、ペンタゴン、防衛庁、警視庁、君たちの家々を爆弾で爆破する権利がある。君たちが沖縄の民をナイフで、銃剣で刺し殺す権利があるなら、我々にも君たちをナイフで刺し殺す権利がある。いつまでも君たちの思い通りになると思ったら大間違いだ。君たちの時代はすでに終わった。我々は最後の戦争のために、世界革命戦争の勝利のために、君たちをこの世から抹殺するために、最後まで戦い抜く。我々は自衛隊、機動隊、米軍諸君に公然と銃を向ける。殺されるのが嫌なら、その銃を後ろに向けろ。君たちをそそのかし、後ろで操る豚どもに向けて、我々を邪魔する者は容赦なく抹殺する。
世界革命戦争宣言をここに発する。そうです。はい、ありがとうございました。いや、とても、なんというか、こう、ずしんと響くお言葉だったなというふうに、ごめんなさい、なんかちょっと言葉、詩を書いているくせにあまりこう言葉が出てこなくて申し訳ないんですけれども、はい、とても考えさせられるお言葉が多かったなと思っております。もうちょっとだけ、本当に少しだけ英語で言わせていただきますね。And he talked about from the historical perspective, talked about war and how it drives people away. It was his words so kind of harsh, but deep, and I thought I mean we have toなんていうのかな think about it again, about the war and then that some kind of stuff. Yeah. 歴史の観点というところから戦争だったりとか、それから人をこうなんていうか追い詰めてしまうというか、そういったところだったりとか、そういったことを語ってくださったということを今お伝えさせていただきました。そして私たちもまたそういった、戦争だったりとかでそういったことに関してもう一度今一度考えていくということが必要なのかなというふうに思っております。決してね、なくなったものではない。世界を見ればなくなっているものではないと思うのでというふうに感じさせていただきました。すみません、なんか言葉があまりなんですけれども。Yes, and again, as he said, he's not a member of any sect in the world, but yeah, this is a cover reading from the Japanese Communist Organization, and yes, this is really we can learn a lot of things from these sentences, and yes, yeah, we should learn everything from the world, and yeah, thank you for your courage to read this for everyone, and yeah, Japan has also things like this. Yes, thank you very much. 高木さんありがとうございます。はい、森さんもありがとうございました。またぜひぜひ次回もご参加いただければと思います。はい、Thank you, Mori-san, for your great performance. And okay, next performer will be Doc Jenin from United States. どうもありがとう。はーい。こんばんは。こんばんは。はい。ありがとうございます。Okay. My first poem for you today is the one that's actually displayed behind me. Its title is Embrace of Day. Hold on a second. I'll make it so you can see it better. Oh, great. Dawn draws back ebon veils of night, revealing sun's naked glory, rising amid soft notes of Aeolus' harp into bright embrace of day and life's paean of praise. This one, the title is I Am Called. I am called by mountains, seas, and forests. I am called by stars, galaxies, and the multiverse. I am called by other worlds and dimensions and the infinity of time. They call to me in all the known and unknown languages of everywhere and every when. They call to me, to new monk,
They call me to a place of dreams, a place of love, a place of peace. They call me to a place amid the circle of all, to the place of karma's end, to a place where I become. And my last poem is Poetic Fire. Shimmering opaline fire rises from Chthonian depths into the garden of being. Sleeping embers of memory flare into sparkling flames of thought and explode into showers of words. It invokes incantations of love, joy, and peace amid visions of nature's exquisite beauty, bursting across infinite dimensions of time, and echoes in a plangent blaze of lines and trenchant stanzas of poetry. Arigato gozaimasu. ありがとうございます。Thank you, Doug. Great and wonderful. Your words are like blending with nature. I hear like that. So I think this is the best part of the poetry itself. Thank you. ありがとうござ I い will be ます。 reading with a concert band in a performance tomorrow evening for our Independence Day. Oh, wow. Yeah, that's Independence Day tomorrow, right? Yes, July the 4th. Mm-hmm. So you're going to perform your poetry? I was asked to perform with this concert band, and I'll be reading 2 poems. Plus, I was asked to lead the crowd in our Pledge of Allegiance. Oh, wow, that's great. Yeah, I wish I could hear your performance. I did put the video for a performance I did for Memorial Day into the chat. And if they do a video of this, I will, next time I see you, I will post it there again. Yeah, great. That's great. That'll be good. And please do so. Yeah, please share your videos. Okay, so Mr. Could you share this URL as again for the people who comes later? I believe I can do that. Okay, thank you. No, thank you. Okay, thank you, Doug. And please come back again. はい、ドクさんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。いや、素敵ですね。ドクさんの詩とか朗読は本当にもう声が素敵。まずお声が素敵なんですけれども、お言葉もやはりこれぞ詩という醍醐味というような、なんていうか自然な情景とかとブレンドされ、言葉が混ざっていくというような情景が見えるというところが私はとても好きだなというようなこともお話しさせていただきました。明日は抑揚も素敵だよね。本当にすごい素敵ですね。で、明日が、アメリカのインディペンデンスデー、独立記念日ということで、そこでもドクさんが依頼されてとおっしゃってたかな、パフォーマンスをされると、はい、詩を読まれるということです。はい、で、またそのビデオとかもね、シェアしてくれるっておっしゃってた。はい。楽しみに待ってましょう。そうですね、次回いらした時などに教えてくださるということです。はい、ありがとうございました。Thank you, Doug, for your great performance. はい、ありがとうございます。それでは次のお方お呼びいたしましょう。And next performer is Yokan-san from Japan.
こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、お疲れ様です。来てくださってありがとうございます。洋館コール。実はね、前もって問い合わせをくれてて、インターネットの容量の関係で来れるかなとか言って、ちょっとの時間しか来れないかもしれないけどって言ってたから、来てくれてよかったよかった。そして今いてくださってよかった。じゃあサクッといきましょうかね。はい。ようかさん、ご準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、じゃあちょこっと英語喋ってレッツスタートと言ったら始めてください。はい。You have 4 minutes for your performance. 4分間のパフォーマンスとなります。Let's start. ロールという詩を読みたいと思います。聞いてください。ロール、ロール、ロール、ロール、ロール、ロール、ロール、ロール。ロール。水に水を足しても水にしかならなくて、確かに混じり合ってこぼれ落ちた無色透明と無味無臭。ロール、ロール、ロール、ロール。ロール。冷たいのか、それとも熱いのか、なんだ。ぬるいのか。振るい落とされる理性の集合体。ロール、ロール、ロール、ロール。ロール。0に0をかけて0を作るビジネスモデル。与えられた役割は画面に映らないように静かに呼吸をすることで。ロール、ロール、ロール。ロール。振りすぎて丸くなっていくサイコロの角。何度も繰り返して一か八かの勝負。てめえはいつものようにバチでまた墨を背負う。ロール、ロール、ロール、ロール。ロール。胸に巻いた包帯の下、傷ついたふりをした健康体、他人からかすめ取った未来が今晩のつまみ。ロール。今日を踏み外さないようにバランスをとって歩く道は明日へと続くかは不明。昨日と共鳴する今日未明。子守歌では眠らない。ロール、ロール、ロール、ロール、ロール。冷たいのか、それとも熱いのか、なんだ。暖かいのか。奮い立たせる感情の集合体。ロール、ロール。ロール。振り続けて歪んでいくサイコロの過渡期。罪も罰も飲み込んでいく回転する赤い点。ロール、ロール、ロール、ロール。ロール。ありがとうございました。ロールでした。
おー、ありがとうございました。いやー、素晴らしい。もう、音の魔術師ですね、お母さん。素晴らしい。わー、なんかちょっと、縁がありまして、わけがありまして、ロールを、テキストとして読ませていただいたんですけれども、ことがあったんですけれども、全く印象が変わりますね。テキストで読むのと、実際パフォーマンスでお聞きするのでは全然違うなと思って、また素晴らしい違う、味を、はい、噛み締めることができました。ありがとうございます。He's like the magician of sound. Yeah, great. ありがとうございます。Yes, sorry we didn't mention, but he's a poet and also he's a human beatboxer. So yeah, he has poem and a beat inside his mouth. So that's amazing. Thank you. Thank you. ありがとうございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。またぜひ参加させてください。ぜひぜひこちらにも来てください。お気軽に。ありがとうございました。Thank you for your great performance. 楽しんでてね、この後も。急にちょっとね、システム関係で急に落ちちゃうかもしれないですけど。YouTube で大丈夫です。はい、ありがとうございました。いや、すごいですね。やっぱりヒューマンビートボクサーさんっていうのはね、素晴らしいですね。本当、音の魔術師。He's the magician of sound. Yeah. ね、そしてさやかも来たよ。そうですね。いらっしゃい。はい、さやか。She's a co-host. Okay, thank you, everyone. So, next performer will be Ronnie from Mexico. メキシコからロニさんです。Hi, Ronnie. Hi, nice to see you, everyone. Again. Well, I'm gonna make not beatboxing, but I'm gonna use this app in the cell phone to make loops of audio. So, let's see. I'm gonna try it right now. Okay. Please let me know if it sounds, because I'm gonna put in this little equipment. I don't have so much equipment, but I will try. Okay. I'll let you know. The first it's about time, and time sounds like. Porque el tiempo va y viene, y la hora, y la hora, y la hora, y la hora nos consume. Y es que ¿a qué sabe el tiempo? A una manzana, a un cereal por la mañana, una llamada de teléfono que contestas. Sí, no, sí, no. ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? ¿Quién responde? ¿Quién contesta? ¿Qué realmente se dice? Y es que el tiempo es la distancia entre lo que sueñas y lo que quieres. Lo intento, no. Me esfuerzo, lo oculto. Siento algo, lo callo. Y me quedo oscilando en el tiempo hasta que un día desaparezco. Porque el tiempo no es nuestro enemigo, tan solo nuestro verdugo. Yeah, okay, this is the first one. And the second, I'm gonna try make the sea. I like the water, I like the mermaid, I like the pirates, all the kind of stuff. So let's try first make the sound of the sea. Now we have to make the wind. And the wind something like this. Now we have to put the birds.
When you go to the sea, you have to listen to birds. Amare más, amare, arena cree, amare más, amare, marea crea mar, mar crea marea, arena crea mar, crea mar, y cae marea. Thank you. That's Ooh. Yeah, Ronnie. There's another magician of sounds. Yeah, すごい. Yeah, tonight we got the beatboxer and the looper. Yeah, greatest Mhm. loopers and beatboxers. Yeah. Yeah, that's great. thank you, And thank you. it was interesting, you use the sound you make by your mouth or the waters. Yeah, and the looper, that's great. Yeah, thank you so much for your great performance. So is it your app of the looper app? Yeah. The name of the app, if you want to use it, is Loopify. 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 It's free, and you can also buy the app, but it's not big difference. You can find it free or you can buy it. I want to make more poetry with that, but I don't have so much right now equipment, so sorry if it doesn't sound so great quality, but yeah. Yeah, this is interesting and really great work. Thank you. Thank you to you. It's always nice to see you, everyone. Yeah, thank you. You can always try to do anything here in GKOO, so please come back again. Of course, always. Yeah, thank you, Ronnie. ありがとうございました。ロニーさんでした。いや、なんか今日すごいみんな音で遊んで、音でパフォーマンスをしてくださる方がたくさんいらっしゃってね。神回ですね。ねえ、私たちも聞いててワクワクしちゃいますね。もうミュートの向こうでとかなってね。やっぱり今日はねゲストが来てくださってるから、みんな気合も違うね。皆さんの気合がね。そう、イエイイエイ。Yeah, everyone great. Thank you for your great performance. Okay, so the next performer is Toshimi Teramotoさん from Japan. お待たせしました。はい。こんばんは。こんばんは。こちらにも来てくださってありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。寺本さん、いつもクラブハウスの TKO の方にね、毎回も常連さんで来てくださっていて、初ズーム参加でいらっしゃいますね。はい。いや、楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。では、ご準備はよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。では、こちらでは4分間パフォーマンスできますので、よろしくお願いいたします。はい。ちょっと英語喋りますね。Let's start と言ったらお願いいたします。Then, you have 4 minutes for your performance. Let's start. 詩編を普通に花に咲く果実だってこれが見ているです。金木の命をあげよう。そういったとき、繊細のはらんだ腹が潰れた。黒い銀河で初恋した。夜は人を埋めた。あの夢をぶん殴って春は溶けろ。花火でさえあんなにも美しいのだ。吠えてからでも遅くはないはずだ。私の本当の名前は
エミシダカラウオ。私が死ぬのはそんなに特別なことじゃない。私だけの私。恐ろしく何も知らず。息の止め方や振る舞い方も知らず。ただ紙の上だけで世界と渡り合う気になる。君はどうなんだい？夏に生まれて秋に消えていく。星になったかい？こんなにもこの世界が大好きだとは思わなかった。冬の思い出、熱を奪っていく風、吹きすさぶ氷河にも似た硬い雨。ああ、それは昨日のこと。今は久しぶりに出会う初夏。甘くただれた花弁からこぼれ落ちた一滴の雫。その果実にはとてもきれいに毒の花が咲いています。わがままな天使。死にたくなるなんて言ってないよ。そんな美しい言葉は眩しすぎて、実のところ誰でも聞きたくはないのだ。君の霞む、くらむ輝き。大人たちは嫌がるけど、僕だけが知って、少女の髪に留まった夕暮れのむくろう、伸びすぎた爪でひそやかな、ささやかな楽しみ。雨上がりに出会って、ページは風にめくれていくように、白い紙片に書いた文字はゆっくりと舞いながら散っていきますね。ありがとう、さようなら、また明日ね。そう書いたペンは、乾いた音を立てて踊る。風に飛ばされていく。風に流されていく。こぼれなくなっていく。失われた顔のない人々の中で、はらりと息をすれば、その細胞の一つ一つで、君は宇宙が生まれて死んでいくことを知っている。ねえ、愛しい街に溺れよう。いつか優しさを忘れてしまっても、ブッダもイエス・キリストも私たちと同じ光。物悲しい足跡に気高い運命を掲げ、浅い呼吸をする。街が滅び、丘は燃えて、何千の火を灯しても、わがままな天使はもう戻らない。そうやって日が沈み、誰もいなくなった頃、極楽浄土で会いましょう。以上です。ありがとうございました。寺本さんのパフォーマンス。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、相変わらず素晴らしいテキスト。本当に詩としての、私が言うのもなんですが、完成度がすごく高いなというのをやはり思いまして、ありがとうございます。こうなんか日常とか風景を描いていってで、それを心情とつないでいく言葉がすごく素敵だなといつも思いながら今日も、聞かせていただきました。ありがとうございます。いつも勉強になります。ありがとうございます。ちょっとだけ今言ったようなことを、英語で喋らせていただきます。I think his texts have the power of words, poetry words especially, and he's very good at describing the scenery and scenery of daily life and scenery of nature and connecting it with his feelings, his or the speaker's feelings. That's so wonderful and great text and performance. ありがとうございます。いや、素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございます。ぜひぜひこちらにももう毎週ね、クラブハウスと合わせると毎週やってますので、お時間合うときにどんどんいらしてください。遊びに来てください。よろしくお願いします。こうやってお顔を見ながらパフォーマンスが聞けて、私たちもなんか感動がひとしおですね。本当に嬉しいです。また新たな形で。新たな形で寺本さんを世界に放てたっていうのが嬉しいです。そうですね。寺本さん to the world ですね。ありがとうございます。頑張ります。またぜひいらしてください。ということでね。素敵な、Japanese poet. We're very honored to be able to introduce our great performer. Yes. Okay, so
Next performer is Ed Potastic from United States. Hello. Konnichiwa. Domo arigato. Nami-chan, Konnichiwa. Seiraki-chan, Yui-chan, and Takaki-san. My name is Ed Potaki-san. Happy to be back in Japan. You know I'm a huge Sokoi fan. God love this advanced and fantastic land. I'm your worldly, credible otaku man. Man, thanks. You always are fantastic. Because you guys make me so fantastic. Yeah, man, yeah. Oh, I'm sorry. Sorry about that. I was so happy. Oh, I can begin? Yeah, My friend? okay. So, yeah, you have 4 minutes for your performance. Let's Domo start. arigato. All right, this is called Dear Whomever. Dear whomever, I hope you're doing well. Hope your life is like the weather. Hope your mind is a clear bell. If not, it will get better. Your life will set sail. If it's an argument, don't accept him or her. Hope your sorrows go pale. Hope your days are less wetter. Hope you treasure your success and fails. Hope you know you're a go-getter. Hope you don't fall for doubtful spells. Hope you know life is a heavy hitter. Hope you can quickly break your cell. Hope you know lessons taste so bitter. Hope you toss all your regrets down a well. Hope you taste rain under warm shelter. Hope you become a hero, then a rebel. Hope you wear your pains and failures as a sweater. Hope your todays and tomorrows aren't hell. Hope you learn and gain a lot from this letter. Hope you're happy and not unwell. Hope you feel healthier, greater, lighter than any feather. Hope your heart blossoms, expands, grows, and swell. Hope your hopes and dreams are on a higher measure. Hope you know this isn't a bitter goodbye, but a sweet farewell. Thank you. Domo arigato. Yay. Thank you, Edo. Yay. Fantastic, fantastic. Yeah. Woohoo. Yeah. Thank you for your great performance. And I Thank you for having me. love your rhythm, rhythm of words and the voice. That's so cool. Oh, domo arigato, Nami-chan. どうもどうもありがとう。Yeah, I'm happy with your poem. Thank you. Oh, domo arigato, Takaki-san. Thank you. I couldn't thank you so much. You make me want to blush. I am so very touched. Yeah, and by the way, I like your way to say domo arigato, I'm so happy. Yeah. I like your repetition of domo. Yes, it's my favorite. Thank you. Domo arigato. No I problem. agree. Domo arigato. Thank you, Ed. Please come back again. Oh, of course. Thank you. Okay. エドさんのパフォーマンスでした。いやー、本当にファンタスティックポエタスティックさんでございます。素敵ですね。ありがとうございました。いや、そしてテンションも好き。はい、とても素晴らしいパフォーマンスでした。Okay, so next performer is Hitsuji Endo-san from Japan. ミュートの解除をお願いいたします。こんばんは。こんばんは。聞こえてますね。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宇宙から宇宙から羊さんです。From the universe はい。では、ご準備の方は大丈夫でしょうか？ OK です。はい、ありがとうございます。Then you have 4 minutes for your performance. 4分間のパフォーマンスとなります。Let's start. こんばんは、遠藤羊です。よろしくお願いします。Hello, nice to meet you. My name is 遠藤羊 from Tokyo, Japan.
瞳の湖 Lake of Eyes 世間の雨が降り止み、夜空には流星が降った。私の瞳の湖に、それはまっすぐに降りてきた。世間の雨を燃やして塵となるまで私の心を燃料として。流れ星、あなたは定年ゆえの落下であるのか、メルヘンなる恋を照らす光なのか、空の抵抗するつぶてであるのか、宇宙の機能的な排泄であろうか。私をはじき出すのはどんな世間一般だろう。危険も一般も犯さぬままに、世間のもろ手につまはじかれて、今夜を歩くスニーカーが湿っている。私の瞳の湖を一体誰が覗く。しとどと濡れた夜の空気に、水かさわずかに超えあふれようとする世間の雨が冷たく針のように私の心を刺すからだ。世間の雨を燃やしてくれ。燃やし尽くせはしなくとも、瞳に宿る真っ赤な流星よ、宇宙の塵よ、どうか果てるまで私の心を燃料として。Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for your great performance and great poem. いや、さすが羊さん、言葉の表現というか、お力がね、やはり素晴らしいなと思って聞かせていただきました。Lake of the Eyes っていうタイトルがまず素敵だなと思います。そこからすごく想像がわーって広がっていく、詩だなと思いました。ありがとうございます。はい。ちょっとだけそうだ、言えるかな、英語で、今言ったようなことを説明させていただければと思います。And as he said, the title of his poem was Lake of the Eyes, and it was like, the word itself is like so imaginary and so なんて言うんだ日本語がなかなか英語地図でするのは難しいんですけれども、誰か何かコメントありますか MCs 助けてごめんなさい、ちょっと今僕事務対応中でしてすいません。なるほど、ちょっと翻訳できるかな。そうですね、ちょっとだけ、これで伝わるかな。His poem was like the word that the title expands the meaning of its of the yeah, it's so it was so wonderful and so scenery poet, I think. Yeah, とても風景的な詩だったなとすいません、ぐだぐだで思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you for listening. ぜひまたいらしてください。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for your great performance and sorry about my English. すいません、ちょっとグダグダでしたが。はい。Okay, so next performer is LKN from Philippines. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. How's it going? It's good, crazy. Actually, yesterday we had strong rains. We had an earthquake and volcanic eruption the same day. Oh, Crazy.
But we're good. We're good. We're tenacious people, so we're good. That's good. こんばんは。私は中さん。I am from the Philippines. I'm a page performance slam street. And thank you so much for KOTOBA having this safe space for us and also showing it to the world. So this new piece, I will read it. I will not perform it. So the title is To Back. Oh, I used to smoke Marlboro, the red packed commercialization that marked stateside. The American dream is a puff, lit by a poet who writes about the 25% of Filipinos dead. 1898 is a written off history by the chosen victor. An insurgency segged the ignorant equality of a choice found in a flipped triangle. Pointed was the hilt that turned to an invasion. Freedom had a price, 20 million US dollars. Highest bidder was a nation deemed braver and more free. The pack of Hollywood was 80 pesos in 2017. Filipinos love gaslighting. It's cheaper than sovereignty. Puff. Besides, it's the flavor, sealed in steel history. Both sides whiffs to forget. Remembering the slaughter of our lungs with an entitled constitution isn't easy. Expanding one's territory is a prerogatory worthy of puff. Ingraining the passing of joints by rimming death in a rim of salvation itself. A conquered sail on a bound-on nave's sleeve leaves us wanting for more covered genocide of our culture, bundled like the innocent sticks in a box, boxing our identities to appear cool, in, and un-Filipino. A lifestyle of amnesia of how America has never apologized or recognized the mass killings they want us to smoke every single day. Puff, it's addicting. The pretending that children weren't shot, women weren't raped, and the flag wasn't raised like this first cigarette, held like a V. V on nicotine promises, V for virgin, also victory, not peace, really. We are their first true colony. 2 fingers can finger a nation, young and dreamy. Praying liberty was inhaled, slavery from a manifest destiny. Puff, freedom isn't colored brown, it's white, actually. Like the rolled in lie wrapped in debauchery. Puff, so good to be a frenzy irony of being consumed by an imperial republic. 45 embers on each flick of a death breath, stripes like barcodes on a colony who still thinks it's free. What kills us is imported, you see. Brand says danger. The spangled nicotine is in the banner, starred, and our brain washed in humid saliva from puff. English is a leash, much like the filter border. We can never have more than our master. So last dead puff, flick goes history, forgotten, until we burn our skin again and again. It's used to being used. Dependency is a habit, throwing away who we are. It is a hobby. We're good at ditching our country anyway, says a poet about to light a new stick. It's mighty, the brand. At least that is Filipino. Thank you so much. Maraming salamat. Arigatou gozaimashita. Thank you, Alken, for your great performance. Yay. Yeah, very stinging words, strong. And I feel the strength of your words and your thoughts and heart. Yeah, as always, I love your performance. Thank you, LK, and you don't forget to share the URL of the PGN. Yeah. Yes. Your activity. Yes. Yeah. Actually, he's making. He has made a Poetry Global Network. It's an international
organization for the poetry, or any other spoken words activities. So he has also a YouTube channel, and I hope he's gonna be shared the links. So yeah, everybody check it. Yes, absolutely. And we are actually teaming up with KOTOBA, and it's so exciting because we're bringing haiku live from Tokyo. Yeah. So and to the world. So I'm so excited to learn more about haiku from someone from Japan. So that's really good. And I love Mr. Nakamura-san, who will be leading the masterclass. So thank you so much. That is PGN on Instagram, Facebook, Twitter, and also YouTube. And also, if you haven't liked this video here in KOTOBA, please like it and subscribe. KOTOBA Slam Japan. Love you guys. And thank you, Salmat. Thank you, LKN. So we're actually working together right now. So, yeah, like a team. はい、俳句のね、ワークショップというのを今、LKN さんの PGN、ポエトリーグローバルネットワークさんと一緒に、これからやっていくということに、ね、なっておりまして、海外の方向けの、ワークショップとなっているんですけれども、ちょっとご興味ある方はぜひぜひちょっとチェックをね、していただければと思います。We are going to hold the haiku workshop to the people in overseas. So if you have any interest, please check out the LKN or our SNS. Yes. はい、ありがとうございました。LKN さんのパフォーマンスでした。では、最後のお一人になりますね。お待たせしました。おにくまさんですね。Next performer is おにくま from Japan。どうもよろしくお願いします。出た。こんばんは。何これ。いや、もう俺がやってることは大体意味がないんですよ。大体意味がないからもう仕方がないですよ。私の一押し、ふざけた若者、お肉まくんです。ふざけた若者。ダメだね、もう。いや、28ですね、もう若者じゃないですね。私らからしたら若者ですよ。ヤングですよ。そう、ヤングですよ。さあ、では、ご準備の方はよろしいでしょうか。これってあれですか、英語で自己紹介とかした方がいいですか。別に大丈夫です。大丈夫ですか。お好きに、やっていただいて、もう即パフォーマンスでも全然大丈夫です。わかりました。はい、じゃあちょっとだけ英語喋って、レッツスタートと言ったらお願いいたします。So you have 4 minutes for your performance. 4分間のパフォーマンスとなります。Let's start. はい、どうもこんにちは。おにくまと申します。ですね、今日僕はですね、4つのオムニバスで詩を読ませていただきます。最初の3つはカバーです。で、最後1つは、自分で読みます。1、Fool's Gold from 寄せ集めブルース of Cowboy Bebop。盆栽は奥が深い。ただカットすりゃいいってもんじゃない。それぞれの盆栽には一つ一つ個性があり、そいつを生かしてやらないといけないのだ。愚かな人間は何でもかんでも同じように切り揃えようとする。はみ出した部分をただカット、カット、カットするだけだ。だがそのはみ出した部分こそが個性であり、オリジナリティなのだ。そんなこともわからない人間は、ハサミを持つべきじゃない。まったく、盆栽が気の毒だ。2、ナチュラルウーマン、from 寄せ集めブルース、of カウボーイビワップ。綺麗事は嫌い。綺麗好きも嫌い。少しぐらい汚れてる方が部屋の世の中も住みやすいってもんよ。色白は七難隠すなんて言うけど、隠し事も嫌いなの。シミ、そばかす、いいじゃない。誰も彼も同じ肌。
同じ顔じゃどれもか自分かわかんなくなるわよ。私はただでさえ自分がわからない。だから手がかりを消しちゃいけないの。全部自分の道しるべだからね。3、空を取り戻した日。より一節。from 釈迦ゾンビ。薄れていく真実の輪郭、威嚇し合う不安と希望の戦いは互角、見抜けない東京の錯覚、騙されりゃ失格。この古びた羽は昔みたく、言うこと聞くか全くわからず屈託。でも宙を舞う夢は抱く、その生き方は二択。ああ、空が気になり、眠れない、眠るふりもできない。これ以上真実の言葉、人任せにはできない。4、お肉まの今日、新宿を渡り歩いてて、思ったこと。いや、誰でもできる、ダメでもできる、真似から始まる終わりなき旅、気が赴くまま、気の身気のまま、言葉見繕い、音と助け合い、さりげなく、あなたの心にすりより、じわじわ狂わせていくモラル、とどまること知らない探求心、異なることの葉が示す道筋、直接示すこと、それだけが正解じゃないから面白い、言葉の真意、隠して意味深、その表現も誰かのメディシン、名人、苦労とど素人問わず気軽にできる表現方法、言葉の強度がラッパーの貨幣、祝祭の和音に酔いしれよ。リブロさんの祝祭の和音というアルバムが欲しくなって、今日思いついて書いてみた8小節のラップを最後にやってみました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for your performance. 怒涛の言葉。いやー、素晴らしいです。すごいよね。情報量がミュってなってたね。ミュって。そう。そして皆さんが、なんだろう、カバーされてる時に反応されてた皆さんがね、いらっしゃいましたけれども。ビッグアップ、シャカゾンビ、ビッグアップ、大隅。いや、私ね、大隅さんが亡くなってしまってね、どっかでなんか発信したかったんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。His words like machine guns. Many words and a great performance. Thank you so much. 突発ブルースは、そうですね、DVD 化とかしてなくて、YouTube とかにアップされてるんですけど、いろんな詩がありますけど、5本の、ベスト10に入るぐらいこの詩が好きなんでね、よかったら皆さん、YouTube とか上がってると思うんで聞いてみてください。ありがとうございました。はい。Thank you so much for your great performance. また来いよ。来るよ。ぜひ来るよ。また来るよ。このね、数少ないね、ボスに対してね、このタメ口を聞いてくれる気持ちいい若者なんですよ。でもね、忠誠心はね、一番あると思う。忠誠心。ね、またくだらない DM しような。そうだな。ニップスの素晴らしさについてずっと喋ってやる。仲良しだな。仲良しだな。すいません、すいません、なんかいい加減、もう降りろよっていう感じをして。そんなことないです。そんなプレッシャー与えてない。ゲストライブも楽しんでて。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お肉まさんのパフォーマンスでした。ありがとうございます。Thank you. Okay, now, all performers, online open mic performers are done. And that means it's time for guest performer RC Weslowski. Yay!
Hi, RC. Hello, hello. Hi, nice to meet you. My pleasure, my pleasure. Yeah, thank you for coming to TKOO. Oh my gosh, thank you for having me. It's such a treat. No, that's for us, that's too. Yeah, that's sweet too. Yeah. So, どうしようかな。ちょっとなんかご紹介とか。そうですね。でも、ね、あれだよね。ちょっと長い軽くというか、そうですねどうしたらいいかな。いや少し説明しつつっていう感じでいいと思います。そうですね。説明というかご紹介ですね。すみません。ご紹介を。なんて言えばいいだろうかね。そうそう。Okay, so I'm going to introduce about RC a little bit. So, please give me a little time. Okay, so today we have RC Vaslowski from Canada, and he's a poet, and he's got many hours. Yeah, that's so great. I read his resumes, and I was so surprised. Yeah, so many hours he's got so far, and he also as a poet, and he's like his entry to poetry slam in Canada, and like, oh, haiku death march. You do haiku? Mm-hmm. RC, wow. Although I would say that it's a kind of a bastardized version. So it's like it's in here in Vancouver and in North America at the National Poetry Slam events, they have haiku championships. Oh, and I've done very well at them, but very often they're dirty haiku. Dirty haiku. Whoa. So they're a little raunchy sometimes. That's interesting. So they're still using 17 syllables, but sometimes the subject matter is raunchy instead of nature. Oh, really? Wow, I didn't know that. So it's like in Canada and the United States mostly. and United States. Wow. So let me introduce a little bit in Japanese. That's too raunchy. It's still natural. そう、RC さんはたくさん最初にちょっとご紹介もしたんですけれども、たくさんの賞を本当に受賞されていらっしゃる大変、素晴らしい功績を持たれた、詩人さんでいらっしゃいまして、で、今ちょっとお話ししていたんですが、俳句の、カナダとアメリカである、俳句デスマッチというね、なんていうんですか、こう、マッチにも出場されてかなりいい成績も残されたということです。で、なんかダーティー俳句というまた珍しい形という、はい、初めて私も知ったんですけれども、五七五の17音というのを、なぞりはするけれども、ちょっと内容が、自然にフィーチャーした通常のといいますか、俳句というのとはまた少し違った、ちょっとダーティーなものを、はい、テーマにして、争うという、なんか面白い、ちょっと興味が出てしまう俳句の、街などにも参加されていらっしゃったということですね。そう、スラムのチャンピオンでも、なんかバスターダイズドバージョンっていう風に聞こえたので、おそらく面白俳句バトルみたいな感じだと思うんですけど、めちゃくちゃ興味がありますね。ね、いや、面白いですね。ちょっと俳句つながりで、とても今テンションが上がってまいりました。Okay. So, and so also you have podcast, Wax Poetic, and oh no, not another podcast. So you have the podcast products, and so and his first book of poetry, he published the
first book of poetry, My Soft Resonance to the Walls. So it's out. Oh, that's the one. Sorry, My Soft Response to the Walls. So you are doing the world tour with that book. Yes. Ah, right. So, 今見せてくださった彼の本、詩集ですねが、初めての詩集が、パブリッシュ、出版されたということで、その本を携えて世界各地のオンラインオープンマイクというかオンラインの、イベントを回っていらっしゃるということで、今ねそのワールドツアーの真っ最中ということです。そしてその場所をねTKOO に日本では選んでいただけたということで大変光栄ですね。So we are very, very honored that you chose TKOO as the place for your world tour performance in Japan. Well, thank you very much. Yeah, I was guided here by I don't know, Dereka, and who is friends with Yuri. And so he's my friend. Yeah, and so he directed me here, and thank you, Yuri, to connect with me and allow me to be here with all of you. I'm really thrilled. And I don't know how well known he is, but one of the reasons I'm happy to be a part of this event is my cousin is an actor in Japan. He's really? Japanese actor. His name is Jay West. And I don't know even know if that's the name he uses for his acting roles, but it's Jai West. So he's of mixed race, so that's why he has the English last name. But anyway, he's been living in Japan for quite a while, in Tokyo. And so I've never been to Japan, but part of my family is from Japan, so it's nice to be here with all of you. And so should I start? Yeah, so I'm gonna translate a little bit what you talk right now. なんと RC さんのいとこさんが日本で俳優をやっていらっしゃる方、J ウエストさんとおっしゃっていましたけど、もしかしたら日本でのおいっ子さんですね。おいっ子さんか、はい、がこちらで日本でなんとね俳優さんをされていらっしゃるということで、もしかしたら日本での活動の名前は違うのかな。ですね、ツイッターで検索したところ、J ウエストさんで出ました、ね。いらっしゃいました。わー、すごい。JI に西のウエストですね。で、俳優、詩人、っていうところで活動されているようなので、皆さんチェックください。はい。チェックですね。はい、ということで、意外な日本とのつながりもね、RC さんご自身は日本にはいらっしゃることないということなんですけれども、そういったご家族とのつながりがあるということで、ここに来られたこととても嬉しいよって言ってくださっております。はい、ということでね、さて、皆さんお待ちかねのパフォーマンスタイムに移っていきましょうか。はい。OK, RC. So, okay, so you have 20 minutes performance today? Yes. Okay. So, are you ready for your performance? I am ready. Okay. Yeah, I'm so excited to hear your performance. Okay, so this is R.C. Waslowski from Canada. Let's start. Sweet. Thank you very much. It's a real honor and a treat to be here with you. I'm going to start because here in Vancouver, we like to acknowledge the original people of this land. It's considered an act of respect to say the names of the traditional people, the indigenous people, and to say that I am performing and living on the lands of the Musqueam, the Squamish, and the Tsleil-Waututh nations. I'm living on the unceded territory. That means this land was stolen from them. It was never negotiated in peace and respect. It was stolen from them. And so that struggle for them continues to this day.
And so I just want to acknowledge that I'm here as a settler. My ancestors came here and are part of this system, as we all are. But we want to acknowledge those people because they are still here. They are still living on this land. They are still living with the land and in accordance with the land, and encouraging the rest of us to treat them with respect and live on the land and, try to avoid this ecological disaster that we're all seemingly heading towards. So I wanted to put that out there first. And this first poem I'm going to do, it is the title poem from the book, My Soft Response to the Wars. And I wanted to do it because war criminal Donald Rumsfeld passed away this week. And it seems like most of the obituaries are ignoring the fact that he is a war criminal for helping, the invasion of Iraq and lying to us about weapons of mass destruction and all that sorts of stuff. So I wrote this poem in response back in 2003 to the invasion of Iraq, and it's called My Soft Response to the Wars. And then, of course, I forget the first line. So where is it? Here. Oh, there we go. Here we go. I will embrace the sausage makers. I will massage a pommel horse. I will prove to elevators that they're lonely and convince them to quit giving birth. I will go to the zoo with a grenade in my mouth and encourage one lone zebra to commit suicide in honor of the Serengeti. I will lead parades of beauty through the sewers of despair. I will serenade all the oceans until I drive the seahorses mad with songs so lustful, 100 million lunatic horses of the sea will burst forth from the depths of madness, carry us on their backs to a place where we can all weep for the sun. I will gunder thrust Pabadoo, Zazatrope the Thundelbruskets. I will relinquish Utney. Pronto moda benvenuti, pronto moda benvenuti. I will shake the suffer tree until all the struggle monkeys fall to the ground, impaling themselves on their own divinity. The gutter is a cathedral for too many. I will devour the rust that coats the eyes of man, chew the cud of history, regurgitate our pasts and all of our past lives until I vomit stars upon a carpet of infinite sorrow where an armless nun cradles the abortions of joy. There, all of our sins will be forgiven for every instant when we turned away. And I will love you, the dying, with a mad compassion in this, my soft response to the wars. For we all are dying all the time. Every back-waxing barber, every bingo hall dauber, every bourbon and beer blind blood-soaked buffalo hunter, to be reborn again and again and again along a tightrope that ever stretches across a nameless chasm where feet too callous to feel our lives bleeds away into nothingness. And when you slip, I will catch you with these words, whether heard or read, or more than likely never known at all. For it's too hard of a journey to go it alone, and loneliness can make demons of us all. So search them out, the savage flower pots of darkness, the insatiable tears of dogs. Know their pain, for it seems everything in their power will be done throughout our lifetimes to keep us from loving one another. Thank you. And because there's so much sadness sometimes, so much grief, especially because of war, I have this poem. It's called Sad Little Caterpillar, based on a dream I had where I dreamt I was a 6-foot-tall blues singing caterpillar. And here it is. I'm a sad little caterpillar. I don't want to grow. I want to ignore the prophecy
deny my destiny. I just want to stay fuzzy, wrinkly, and old. Just like Jimmy Pattison, Canada's oldest billionaire. He'll probably have me assassinated for saying this stuff, even though I went to Expo 86 and I saw Metallica there. No, wait, that was James Brown. How could anyone mix them up? Oh, I'm a sad little caterpillar. I've got lifetimes of grief inside me, too much grief to show. I want to be free of all this sorrow, but no one likes you when you're free. Just look at OJ. I'm a sad little caterpillar. I don't want to be a part of the royal family or the military-industrial complex. I don't want to be a part of a racially motivated injustice system. It's hard to live in this world and not be corrupted by it. I just want to sit around eating some spinach with my good friend PewPie. That's a caterpillar joke. Oh, I'm a sad little caterpillar inching towards the future. I hope to see my friends and family there, but they might not recognize me if I let this sorrow go. That's the sad little caterpillar. It's so weird sometimes to do these poems on Zoom because we're all, what's great is that we're all around the world and we're all in our little rooms and we're getting to share and connect and meet with everybody. But of course, you know, we miss the energy and the connection of being with people, and whether they're laughing with you or booing you or, you know, listening to you, clinking and drinking. It's that energy, that live energy is tough sometimes to not have. But hopefully you're feeling some of my energy and my respect and love towards you. Here's a poem from the book. My soft, well, they're all from the book, but reading one now. This is all the things that keep us apart. In the beginning, there was no beginning. In the beginning, there was no mind. In the beginning, there was a man in a village ranting about the end of the world, how the government was spying on him. People should stop taking pictures of him with their cell phones. Someone had stolen his belongings, although he belonged to no one. He sounded like a tombstone in search of a grave. I often feel like a broken toy or a suitcase missing a wheel, bordering on useless and unwanted, because all I have to offer is this mess. This bag of frayed wires and dead porcupines, all of my history and sin. I have enough sorrow inside me to drown the ghosts of Golgotha. In the beginning, there was no judge, no jury, no fear of being abandoned. In the beginning, there was a promise of love. It's all I have left to believe in. Everything else has been defeated. Please let this one thing remain. Love has to matter above all else. I want to be blossom-hearted, a body without skin, one with my shadow. I want to believe I am worthy of healing, stronger than my history of abuse. Meet me in my weakest moment, all pink and wet and dripping of snot, naked in this world without a God to protect me. In the beginning, there was a book waiting to be written. Come over, come on over, come over to me. Thank you. There was a poem I wanted to do because of Takaki. His first poem made me think of this one that I have in my book. And
yeah, so I'll just do it. But it made me want to do this one. So thank you for that poem to start the evening off. This is called Smaller Than God. There is a boy, a small boy. He is smaller than God. God wants him smaller than he is, smaller than a bird newborn and broken. The boy's heart is broken like the neck of a bird. God breaks the small necks of birds to see them fall from the sky. The boy is one of the fallen. How could God let it happen? Let him fall like he did, make him do what he did. Why must he be who he is? The boy needs to suffer. He must learn how to suffer, to sit next to God. So the boy's hands are folded, but not folded in prayer. They are never in prayer. They are knotted in prayer. The boy's prayers go unanswered by God. The boy dreams of his dying. He dreams of his death, to die again and again, to die and come back again, to come back just in time, before anything happened. But the boy cannot travel, cannot go back in time. He won't get there in time. So the boy must be punished for letting it happen. It should never have happened. It's not fair or unfair how his prayers go unanswered. So the boy's hands are folded, but not folded in prayer. They are never in prayer. They are knotted in prayer. That Smaller Than God is the name of the poem. Whew. Yeah, we were talking about haiku. I can share a couple of them. I wrote one yesterday, and a lot of my haiku, like I said, they're either very silly and about puns or dirty. This is one that I thought of. I'm starting a pot delivery service. I'm calling it Duber. That's it. There you go. Here's an older one, a raunchy one. Tongue in the bum of a Roman emperor, tossing Caesar's salad. Let that sit with you for a while. Yes. Anyway, I'll continue. I just learned while we were doing this reading that today is Julian Assange's 50th birthday. Julian Assange still in prison for releasing documents about war crimes and being a journalist. And he's basically dying in prison. The prison is filled with people who have COVID. He is being starved, and they're still trying to get him released from that prison. But the United States wants him dead. And so I'll dedicate this to Julian Assange. It's a poem called 50 is the New 50. 50 is the new 50, is the new ranch dressing, is the old white supremacy on the new anti-social media, is the new U2 album, is the old Irish hate. 50 is the new cultural appropriation, is my culture, is the new standing rock taking a wounded knee during the old national anthem. 50 is the new muscle flexing ingredient used to invade the Ukraine. 50 is the new Chuck Norris movie made with 38% more genetically modified Bruce Lee. The new government surveillance, the new conservative tendencies, the next corporate merger. 50 is the old downsizing sing-along, the new diabetic severance package, the new old dogs, new tricks, HR bullshit. 50 is the new franchise opportunity in the old Michael J. Fox Sumerian reach around. The new I can't believe what's happening, the old world solar flare, French kissing the stock exchange. 50 is the new gravedigger yelling at the old tomorrow today with a glow-in-the-heart chest module pumping the blood of time through our veins. I'll dedicate that to Julian Assange. I'm just going to double check my timing here. Good. Okay, I've got 5 minutes. So I'll do this last poem. Thank you again so much.
for having me. And also, I just want to say, so if you feel like buying a copy of this book, I'll put the link in the chat. But for the next couple of weeks, what I'm doing is all the money, all the sales for this are going to a fundraiser. It's called the Indian Residential School Survivors Society. And I don't know if the news has made it around the world, but here in Canada, I was talking about our Indigenous people at the start of this reading. Over the last month or so, there has been, the residential schools ran for about 150, 160 years here in Canada, where they literally tortured, beat, raped, murdered Indigenous children for all that time. And it's now, and by the Catholic Church, the National Police in Canada, the RCMP, and the government of Canada all conspired to try to, quote, kill the Indian inside the Indian, unquote. It was genocide, is a genocide, attempted genocide, or genocide. But the Indigenous people are still here. They are thriving, they are strong, and they are recovering. And it's in the news recently, mass graves are being discovered thanks to new technologies on these grounds of these old residential schools. And so there's a lot of intergenerational trauma that people are trying to recover from. And so for me, I'm selling this book, and the funds right now are going to go to help the society that's helping people recover from that, the Indian Residential School Survivor Society. So if you buy a copy of the book, the money will be going towards that. And writebloody.north.ca. And so this is an odd transition, but here's the last poem. It's called Bum Clit. I've got a bum clit. Yeah, a bum clit. No, not a back sit, or a car sit, or a dog bit, or a peach pit, or a potato frit. I've got a bum clit. Yeah, a bum clit. This little fleshy bit that turns erotic when I take a shit or I play with it. It feels extremely lit. I'll be your catcher's mitt. We'll have to chat a bit to see if we click like a heretic and a Jesuit playing pickup stick with my bum clit. Yeah, my bum clit. I've got a bum clit. But let's back up a bit. Some people call it a hemorrhoid. I don't. It may have been called that once, but that is not what it is called now. Now it is a bum clit. I don't know how it happened. Perhaps much like how a little piece of coal is impacted by the internal pressures of the earth, transforming into that geological marvel we call a diamond, my hemorrhoid, impacted by centuries of Catholic sexual repression and the near daily internal pressures of dealing with being molested as a child, somehow allowed it to grow into this abnormally enlarged vein, mainly due to a persistent increase in venous pressure outside the anal sphincter, into this highly sensitive, tear-shaped piece of flesh dangling on the lip of my rectum that, when touched, starts me shuddering like a volcano. Or maybe it was due to being bit by a radioactive butt plug while browsing the aisles at women's wear. I don't know which one is more probable. Either way, I now have this amazing erogenous zone down there that's bigger and more mysterious than the Bermuda Triangle. Things disappear in here daily. I've lost 6 umbrellas in the last 8 weeks. Plus, whenever I have a particularly resounding orgasm, doorways to other dimensions open up, creating a portal, if you will. And through this portal, we can communicate with beings and species more advanced than ours that are willing to provide us with the philosophies and technologies that can help raise us up out of the muck. But more often than not, it's just a Miley Cyrus cover band dropping by to complain about the poor lighting. Other than that, though, it's amazing. Thank you. Thank you very much. Thank you for the time. Thank you. I appreciate it. And have a great rest of, I guess that might be it. But yeah, thank you. If there's questions, I'm happy to chat about stuff. But I appreciate being with all of you. Thanks. Thank
Thank you, RC. Wow, that's great performance. Oh, I'm so surprised and kind of excited still. Yeah. わあ、素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました。そしてたくさん彼の詩集から、作品も読んでいただきまして、いやー、そしてさらに俳句のね、俳句、yeah, also you read to 俳句。Thank you. I love the Caesar one. Caesar salad. はい、俳句も先ほどお話ししたよねっていうことで2作品披露してくださいました。それから高木さんの最初の詩をパフォーマンスを聞いてこれを読もうかなと思ってって言って一作品読んでくださったりもしていて、でなんかこう響き合うような感じでね、エコーするようななんていうかこうつないでいくオープンマイクっていうね感じがすごくしていて素敵だなと思いました。小さな神様のお話、ちょっと今日本語にうまくできないんですけど、はい。そうですね。神様やる小さな少年というタイトルの雑私。だったんですけれども、そうですね。Yeah, RC, I'm a bit surprised because you read the one, the boy is smaller than God. It was really great, my favorite one, and yeah, I'm really glad that my opening act leads this kind of collaboration, and yeah, well, I listened to the one, the boy smaller than God. I almost cried, and yeah, I just feel like relieved because yeah, it's far from Japan, Canada is, but yeah, there are people who feels like or who think about things like me, and yeah, I really glad to feel sympathy for the other poets in the world. Yeah, this is such a great time, and I just really moved. Thank you. Yeah, I'm glad you are, and thank you for the inspiration. I saw it was reading along with your poem, and I thought I should do that. It made me think of that. Yeah, and I also like the Caesar one. Yes, too. Yeah, thank you. But my favorite is the boy. The boy is more than God. Yes, this is really fantastic, wonderful. Thank you. Thank you. Yeah, it was like echoes the two poems, or like resonating with Takaki's poem and RC's poems. So wonderful. I cannot say the words. And also, I learned through your whole performances. Actually, I didn't know much about Canadian residential people, original residential people things or affairs, and I learned a lot, and at the same time I learned, I felt the stance of your poetry, and for the people who are suffering from the harsh situation, and yeah, I feel it too here in Japan, and yes, I this is a great for us. This is a great chance to share the world affairs, and there is things like this in the world, in Canada, in Japan, and in Mexico, and so on. This is quite full of learn, and full, and I realized the power of the poetry. Thank you. Thank you. Yeah, every country has its dark history, and I think every country has not treated its indigenous people very well. And
and one of the reasons that many people don't know about it in Canada is because, but it's changing, but they did not teach it in the schools because the white government, is going to ignore that. They don't want to tell, people of all the horrible things that they did because they didn't think it was horrible, but it's ridiculously brutal and disgusting, and it's coming to light. Over the last probably 30 years or so, it's becoming more and more aware. And then because of this discovery of and children, these bodies of dead children, bones of dead children, they're expecting to be like around 10,000 by the end of it, and so it's just horrifying, and but it's hopefully something transformative and good will come out of it, but it's a horrific thing that people are having to deal with. Yes. Yeah, we should, I think, yes, I'm sorry, I'm not very good at English, but yes, we should fight against the situation with the words, with the power of words, not a gun or any weapons, arms. Yes. Yeah, and I just shared the Japanese articles about your story, yes, in Canada, and yes, we should share the situations, or share our heart, and share our words, and share our poesy. We should keep doing it. I felt so much. Yes, thank you. Thank you. Okay, let me introduce. Explain about the talks you and Takaki and about the Indian community in Japanese. 今ちょっと高木さんとRC さんがお話しされてたことなんですけれども、RC さんが一編読まれた詩の中でもあったのかな。あと今回の詩集自体が、あるファンドレイジング、なんていうんですか、ファンドレイジングって日本語で。基金かな。基金。そうですね。簡単に言うと、カナダにもアメリカの先住民の方々のようにインディアンの方々が、同じ大陸で住んでいらっしゃって、先住民の方ですね。はい。で、いまだに結構非差別地域っていう風な形だったり、白人の方が多い政府っていうのもあるので、そんなに状況がひどいと思っていなくてっていうところもあって、あんまり対策がなされてなくてっていうことだったんですけど、直近のカナダのニュースでですね、先住民の寄宿学校の跡地から子供の215人の子供の遺骨が見つかってっていう、そういうところがですね、ニュースになったりっていうぐらいに、いまだに現代においてもそういった問題が起きていて、問題がまだ色濃く残っていてっていうところがあって、で、彼の本ですね、今回出版された本の売り上げというのが全てカナダの先住民族の方々の支援をするための基金に、渡るっていうことなので、はい、本当に素晴らしい活動だなと思いました。ありがとうございます。Okay, so さやかさん、何かコメントなどありますか？そうですね。So thank you for your performance, Mr. RC. Actually, I'm so impressed because you don't be afraid of the drive the message, really message of the the promoting the social programs or your own message. Sometimes it's really, you need a brave to show your opinion on the poem, but you didn't afraid of that, and the performance itself was really amazing, and thanks for that. Your message touched our heart, and we got the interest on what you wanted to say, what you wanted to us to think. So as a poet, I really respect you, and there's so many things that I can learn from you as a poet. So I'm so happy to see you tonight, and I'm so thank you for coming tonight. Thank you. Thank you. I appreciate that. Okay, let me translate what I said in English into Japanese.
というわけで、今お話しさせていただいたのは、もうすっごくRC さんのパフォーマンスにも感動したんですけれど、もう特にその社会的な問題を詩の中で提言していくっていうのは、もう詩人としてすごく勇気がいることだと私は個人的に思うんですよ。でも RC さんはそれを恐れずに、でしかもパフォーマンスとしてこうめちゃくちゃ完成度が高いものを私たちにぶつけてきてくださって、でその本気がその私たちのこう感動とその興味、その問題に対してもう少し学んでいかなきゃなとか、その問題に対してこう自分たちもコミットしていこうっていう気持ちを湧き立たせてくれた。これこそすごいポエトリーリーディングの力だなと思って、もう一人の詩人として RC さんを尊敬してますし、私も勉強できるところがたくさんあるなと思いました。もう今日パフォーマンスが見れて本当に嬉しいです。そうですね、そういった意味では今日の森高康さんのパフォーマンスともある種共鳴したようなところは感じられて非常に良かったなと思いますね。どうしてもポエトリーの配信であったりとかイベントっていう風な形になると、楽しい詩もあるし、なんでしょうね、エモーショナルなものもあるしっていうところの中で、僕もそんなに詳しくはないですけど、これまでの表現活動、こういうスポークンワードアクティビティっていうのの歴史の中で社会問題に対するその意思の表明だったりっていうところは、そのポエトリーの歴史を秘めてきた一つの大きなファクターだなと思っていまして、そういったのをですね前面に感じ取れるようなパフォーマンスっていうのがですね、この YouTube で電子の波に放出できるっていうところは、僕としてはすごくシェアできて嬉しいなっていう気持ちがありましたね。私、俳句のすごい面白いことを言ってらっしゃった気がしたんだけど、訳して。ですね、シーザーサラダの話っていうのがシーザーサラダって言ってた。シーザーサラダっていうサラダあるじゃないですか。シーザーってローマ皇帝のカエサルだね、そうだね。のそのお話なので、それとちょっとかかってたっていう内容の俳句ですね。はい。やだ、ダーティー俳句、私も対決したい。そうね。Yeah, Yuri is interested in playing some dirty haiku. Dirty haiku. With a raunchy word. Yeah. And she's also a champion of the haiku battle in Paris. Yeah. Oh, nice. Yeah. It's another kind of bastardized one, but yeah, she's a champion. Nice. いやー、素晴らしかった。初めてのゲストに RC さんが来てくれたことはすごい財産だね、今日。いや、本当にそうですね。いや、もう本当に感謝ですね。ありがとうございます。本当に。We are so grateful that you came here to TKOO. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah, we learned so much from your performance and what you think, what you thought, perform from your works. Yeah, that's so, yeah, it's just wonderful. Thank you. I'm honored to be here. It's great. Thank you. Yeah, online world tour. Who would have thought, like a year and a half ago, whether that would be possible. But yeah, so I was in Singapore 2 weeks ago at an event called Spoken Bird. So Spoken Bird, run by my friend Steph Chan. So I don't know how close to the time zones it is, but it might be similar. I think it happens on weekends, Saturday. Actually, Saturday was 2 weeks ago too, because I had to get up at 5 a.m. for that one too. Whoa. Why? That's too early. Yeah. But I'm glad to do it. Yeah. Yeah. This I think online is the kind of chance. This it's so difficult to go across the countries right now, but there's so many chances on the online, this kind of the open mics or the poetry events. So
I'm so glad to meet you. Yeah, and we have archives of this tonight's TKOO streaming. So you bet thousands of Japanese people would see your performance. Oh, And great. yeah, yeah, I'm sure. Wonderful. Yeah, and if anybody, I'm on Instagram and Twitter and all, just as RC Weslowski. So if you want, you can find me there. Yeah, okay. そうですね、RC ウェスロースキーという名前でツイッターだったりインスタグラムもあるそうなので、日本の皆さんもぜひチェックしていただいて、よかったら刺繍の方も買っていただければって思います。Thank you. So, yeah. 今日はちょっと長丁場、皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。Yeah, thank you everyone for your time. It's today is a long set, so yeah, but we're so happy to be with you tonight. Yes. So thank you everyone. And さやかが確か俳句ワークショップの宣伝をしたいのよね。ぜひお願いします。Information from Sayaka. Hi, I'm Sayaka. I'm sorry to be late today. Then, I have a great news to everyone. Actually, the TKO Tokyo KOTOBA Online Open Mic will be hold the haiku workshop with Poetry Global Network. So he's already gone, but LKN is the head of PGN. So the PGN and TKO will create the haiku workshop for foreigners. You know, we can hear many kind of English haiku, but do you want to learn the Japanese traditional haiku poetry? Yes, so we will invite a professional haiku poet, Mr. Nakamura-san, and you can learn Japanese haiku with us. Yay! So the TKO members will work as a translator, so you can enjoy the real Japanese haiku. Then, so it's so surprising, but the first session is totally free. So please feel free to join that. And if you are interested in haiku workshop more, please get the ticket and be the hike master. All right, thank you for giving me the time. Then I will introduce hike workshop in Japanese too. ちょっとなんかテンションどうしちゃったんだろう私。というわけで、ハイクワークショップのお知らせでございます。I don't know why I'm so high now. というわけで、私たち東京言葉オンラインオープンマイクと先ほどパフォーマンスをしてくださった LKN がボスを務めるポエトリーグローバルネットワークがコラボしまして、俳句ワークショップを開催します。イェイイェイ。こうね、日本の方でも俳句って聞いたことあっても、なんかちゃんとコテコテに俳句勉強したことない方多分多いと思うんですよ。てか私がその一人なんですけれども、そんなあなたに俳句のプロが直々に俳句を教えてくれるワークショップがありますイエイごめんなさい、多分疲れてる。というわけで、これは日本語と英語のバイリンガルで行われます。私たち TKOO チームもトランスレーター、翻訳する人として、働いております。ぜひぜひコテコテの俳句習いに来てください。しかも最初のセッションは無料で参加することができます。そしてそこからのマスタークラス2回、3回、4回目は有料となるので、1回目来てみて、もうちょっと見たいなって方いらっしゃいましたら、ぜひぜひチケットをお求めください。ありがとうございます。以上です。詳細を後でコメントにお貼りします。Okay, thank you for giving me the time. Okay, thank you, Sayaka. はいだな。なんかすごいポエトリーオタク感が出てた。ヒャーっつってね。She was so high and yeah, and fun. Thank you. Okay, so today we had 11 number of great performers today. Yeah,
Thank you so much to all our wonderful performers and also listeners. And everybody, please give a big hand to all performers, together and each other. 素晴らしかった。Thank you. あり Thank がとうご you ざい so ま much. す。And don't forget to follow the SNS accounts of your best artists today, and please share and connect each other. はい。では、皆さん、今日は本当に長丁場となりましたが、ありがとうございました。本日は、11人、10名のオープンマイクの方、それから1名のゲストさんですね。プラス、高木さん、12人ですね。皆さんにパフォーマンスをしていただきました。もし、この人素敵だったなっていう方とかね、いいなっていう方いらっしゃいましたら、SNS のフォローをしてみてください。YouTube の皆さんはぜひぜひお名前でね、検索をしていただけたらと思います。Okay, then, next online open mic will be held on, いつだですね。will be held on July 17th on Zoom. And before that, on July 8th, on Clubhouse. Yes. Sorry, it's upside down. 逆になっちゃってましたけれども。And so July 8th on Clubhouse and July 17th on Zoom. And both will start at 9 p.m. Japan Standard Time. And please note that advanced entry procedure is required for Zoom open mic. For more information, you can visit our official website and please search for Tokyo KOTOBA Online Open Mic. はい、次の東京言葉オンラインオープンマイクはクラブハウスで7月の8日、そしてZoomでは7月の17日に開催となります。で、Zoom の方はご存知の方も多いかもしれないんですが、事前のエントリーが必要となりますので、ご興味ある方はぜひ東京言葉オンラインオープンマイクのサイトをご覧いただければと思います。はい、We were so grateful to have such a talented performers here on TKOO, and we hope you guys come back here soon and perform again. And everyone have a good night, or day, or morning, and wish your best tomorrow. Thank you, and see you next TKOO. はい、それでは皆さん、良い一日、そして夜をお過ごしくださいませ。また次回の TKOO でお会いいたしましょう。今日は本当に長いお時間ありがとうございました。そして、Thank you, RC again to come to TKOO Online Open Mic. Yeah, great performance and everyone did a great performance too.Thank you so much. ありがとうございました。ありがとうございました。See you next time. それではまた。See you.